Перережь трубку, тот украс. Я на вокзал как раз и собирал. Сейчас перережу. Нифиг делать. Done. I guess now I just wait. What message? Так, я вспомнила, что было сообщение от Мойры, что она на месте. Может, это поможет. Hello. Привет. Что это за хижина, в которую вы меня послали? What's the story with the cabin you sent me to? The cabin is one of many. Cathedral had it fitted with tech for Kate and me once colony started to heat up. Это класс. No one but Kate and I knew of the location. Do not give that information out. To anyone. Не ври никому. Что такое собор? What is cathedral? MI5 takes care of the Empire. Cathedral takes care of Glasgow. Ой, это служба, которая заботится о государстве. Как моя мама оказалась втянута в операцию «Колония»? How was my mom involved with the colony operation? Your mum Твоя stopped it. мама ее остановила. How? Not much is known, really. The operation needed 3 things. В общем, как Someone to остановила, develop the никто не biological знает. agent. Но как-то Someone to make it in quantity. And someone to distribute it in a way that would affect the entire city. Your mum broke that chain. I don't know how. Мама разрушила эту цепь. Ну, я-то знаю, что она у этого ученого спрятала. Где вы были? What happened when you were gone? I don't want to talk about it. Я не хочу об Why этом not? говорить. Maybe it's personal. Did Это you ever очень stop to think about лично. that? Ты об этом подумал? Так, у тебя есть что-то, что может прояснить, над чем работала моя мама, а также почему была вовлечена в разборки со столь опасной группировкой. Do you have anything that will help me understand what my mom was doing here and why she was involved in tracking such a dangerous group? At first it was a police matter, but your mother was studying them for Cathedral. She had a crazy theory. Which was... Here. Вот. Дала записи. Я их пока прочитать не могу. Ну ладно. Я не совсем понимаю, что это значит. I don't really understand what this all means. Someone was using Glasgow as their laboratory. Each experiment was getting bigger, scarier. When we were done with our research, we were staring Revenant dead in the eye. We didn't know it until we were dragged into the central office for an emergency briefing, of course. That was fun.
Ну, короче, But we did know we were looking at something terrifying. Мойра защищала свою Шотландию и подставила, наверное, маму. Моя мама постоянно играла одну и ту же мелодию. Ты не знаешь ее? My mom had a song she always played. Do you know anything about it? She loved that song. It may just be sentimental, Я не but I don't знаю. know. Doubt it. Откуда у тебя этот проигрыватель? What's the story with your record player? Go on, take a look. Подойди, взгляни. I'm a novice turntablist. You, DJ? Once in a while. Я диджей. Mainly just party nights at the pub down the way. Когда-то было. But I've been branching out into deep house lately. Ну, Really? позже, Oh, сейчас that's начинает ее surprising. понесло. I know you think you're going to stay the same Такие age forever, but you won't. Мечты. There, is this better? Oh, that belongs to the sweet young man who brings my meals. He's such a dear, even helping me dig my own grave in the back garden. All right, I get it. Have a seat, dearie. I'll tell you about how things used to ее cost несёт. less. And then I'll say something racist, Нэнси and you won't even скажет, know what to do «Хватит». about it because I'm old and it just seems like a lost cause at this point. Enough. I'm sorry. It's a completely expected hobby. Хватит. Так, конкретно, кто это пришел следом за тобой? Why are people after you right now? The colony operation is restarted and they're looking to pick up where they left off. Колония. Операция Нэнси. «Колония» вернулась. Your mother's death wasn't an accident. Смерть твоей мамы I know, that's what the message that led не me here была said. несчастным I случаем. know it wasn't an accident. Your father knows it wasn't an accident. Твой папа это знает. The only other people who know Те, кто еще может это are the знать, people who killed her. и это те, That's кто who ее sent you the убил. message. Вот кто позвал тебя. Понятно? Почему меня вызвали в Глазго? Why was I brought to Glasgow? They think you might be the key to the secrets Kate left behind. I'm not. You could be. Kate would never give you information that would put you in danger. But the more you love someone, the more you show your secrets. Whether you mean to or not. That's why the family of a spy is never safe. As your father was fond of pointing out. В общем, они считают, что ты владеешь какой-то информацией. Да не владею я ничем. Ну так они этого не знают. И вообще, семья шпионов всегда под угрозой. Понятно? Кто такой безмолвный шпион? Who is the silent spy? What? The message I got mentioned a silent spy. Ah. It's gallows humor. It's a take on an old book. Виселичный юмор. Meaning, The only silent spy is a dead spy. Безмолвный шпион – это мертвый шпион. Как вы с мамой познакомились? how did you and my mom know each other? We were both in the same J school program. She was a better Учились journalist than I was, and I hated her for it. A fact I made plainly clear. на одном факультете журналистики. After graduation, I was happy I'd never have to see that она smug face была of hers ever again. Гораздо круче меня. Until, За of это course, я in ее true Kate style, she called out of the blue to say she'd set me up with a job at the paper she'd been working по at. окончании я была рада, что никогда не увижу ее. I don't know if she mistook my hatred for healthy competition, or what it was all Вот. about. Но через время она... Your mother had this Пригласила infuriating меня на habit of работу. expecting the best out of Я people. была She опупительно confused me into being nice to удивлена. her. Просто I она dare say I miss her almost ошарашила. as much as you must. Твоя мама всегда
была лучшего мнения о людях. И я по ней скучаю. Еще увидимся. See you around. Goodbye. Почитаем мамины записи. Расшифровка какая-то. Не пора ли применить фотоаппарат? Хорошо. Первые снимки. Читаем дальше. Тут про формулу пишут, про ученого. Спросим еще что-нибудь у Сайры, Hi. у Мойвы. Нет. Talk to you later. All right then. Что теперь делать? Ну тут побывали. В убежище съездить. В убежище. О, воспоминания нахлынули. Are you really going to go? Have a seat. No, Dad told me you're leaving. Why? Nancy, it's not like that. Короче, Are you coming back? что ты I know уезжаешь? you heard some stuff between me and your dad, but Так you've надо, got the wrong idea, дочь. kiddo. Вырастешь, поймешь. Then what's the right idea? You'll understand when you're older. Why is that always all you say? Trust me, if I could tell you everything, I would. But for now, I just can't. Now, come and sit. Let's practice. I'm sorry. I just can't. Я не могу тренироваться. Покедова. Маманька. Съездим в Монт. Дойдем в убежище. Почитаем еще раз мамины записи. Потом подойдем к камину. Потом откроем книгу. Вот. Но тут должна быть на первой странице табличка со словом пластик, а ее нет. Кошмар. Игра опять. Игра опять зашла в тупик. Что-то здесь не так. Даже если я наберу слово пластик, оно не сработает. Конечно.
архиве поковыряемся. С Аликом поговорим. Thank you for finding my suitcase. I hope you don't mind. I took a peek inside to confirm it was yours. I gotta say, if you're so attached to your mom's jeans, why did you take them on an international flight? Those are mine. Oh, Yeah. right. You look nice today, he said with a hopeful smile. Let's just move on. There was a poem in my suitcase. It's missing. What are you talking about? There was nothing like that in there? Not that I saw. Короче, спасибо тебе за чемодан, но там стишок был, ты его не видел? Говорит, нет. Почему ты до сих пор торчишь здесь? Why are you still hanging out here? I'm a big fan of announcements. And I gotta love a shrill beep now and again. Wait for it. Вешает лапшу. Who doesn't? I need to kick off at a second sometimes, and I get sick of rushing over. Then, it grew on me. I like watching travellers. Trying to imagine the worlds they carry with them in their heads, and I got a thing for the crumpets here. I think I could have been a great professor of psychology, but I never could sit in a chair, now could I? Такой лапши навешал. Ладно, это ты мне присылаешь задание. Have you been sending me messages? No, and the way you say that makes me think these aren't your standard messages. You could say that. If anyone is threatening you, I need to know right now. Why? Because common courtesy. I don't find that particularly reassuring since I'm not sure who is after me. Right, I've been meaning to ask you about that. Right? Yeah? В общем, короче, говорит, я не присылаю, но если что, я крутой, тебя защищу. Ладно, покедываю. Я, I'll пожалуй, let you go. пойду. See you around. Куда теперь? Верно. Все-таки в архив. Говорим с Бейдж. If you'll excuse me, I've got to ask something a bit on the rude side, which isn't like me. Go ahead. Earlier you said you were here on vacation, but then you also said you weren't. So which is it? Ты сказала, что приехала отдыхать. I should get going. Теперь говоришь, что нет. Что за фигня? Да иди ты. Поехали в архив. Так. Подойдем к компьютеру. Ты. Что? Посмотрим по кругу.
С. И Джордж. Короче, и Ненси Дрю тут есть. Прозвище Пустельга. Это видели? Дальше что? Это сфотаем. Что еще? Так, тут есть все. Это видели? Это ревенант. Эмблема. Ну, что-то мусульманское. Ну, остальное запороли. Ну, будем считать, что с архивом ознакомились. Cool, spy gear. It's locked. Закрыто. Ну, система отключена. Ничего пока не отключается. Давай поговорим с Эвом. Found out the deal with that Alec fella. Yeah? Anything interesting? No. He's harmless. Harmless? I think so. But if he's taken a shine to you, use it to your advantage. Он говорит, что Алик безобиден, просто к тебе клеится. Ладно. Что такое операция колонии? What exactly was the colony operation? The idea was simple. Manufacture a disaster. In this case, it was the release of a virus designed not to kill, but to incapacitate. Это операция запуска Pushing the city into a вируса, state of disaster. который не убивает, но сбивает с ног. That's stage 1. То есть вначале в What's городе stage эпидемия, 2? As far as we потом understood, помощь if the от Glasgow этой sale carried out the эпидемии, first stage, а Revenant would потом take over. захват ключевых пунктов Okay, what would they do власти next? They'd send in в support, обмен put the city на back on вот its эту feet. помощь. And Это in the вам days that follow, ничего seize не all positions of напоминает, authority under the ребята, guise of emergency action. Drive the stake in the ground, so to speak. COVID-19 и т.д. и т.п. Это кошмар. Вот. And never give back what Да. was taken. Что-то Colony в was a этом bit tongue-in-cheek, есть. operations name-wise. It wasn't about shifting a population, it was about shifting power. It was about obedience. Короче, подчинение — это вот власть, это труба, это наркотик. Поэтому вот эти все, кто стремятся к власти, они психические наркоманы. Почему операция «Колония» снова сможет повториться? Это было задано в игре в 2013 году, а сейчас 21 год. So why is the colony operation starting again? Still not sure. Here's the theory. Just like the good guys figured out Revenant existed, so did some bad guys. And maybe they thought, what if we follow the old script? Will they show up and play their part?
which is pretty cute if you think about it. Almost like a seance to conjure a ghost. Труба. Это не для средних умов. Это для умов шизофреников. Так, я все равно не особо понимаю, зачем Ревенант все это устраивает. I still don't understand why Revenant would want to carry out an attack like this. Их это не They do not волнует. care. Но это бессмысленно. That does not make Они так не sense. считают. They don't. They are playing the long game. Они играют в What игру. long game? I would kill to find out. В какую? Я бы убил за эту разгадку. Нормально. Кажется, Ревенант одержим созданием правильной формулы. Почему? It seems like Revenant was obsessed with getting the formula correct. Why? The formula is important. Too deadly. Obviously a problem. Revenant will not show up unless you hit the sweet spot. They're interested in using this as a test drone, not in racking up civilian casualties. Придурки. Too easy to fight off, then it's just a cold. Они You need экспериментируют. to А knock как же 3/4 of the дети, city under a pile of пожилые, blankets. женщины? Then А you're home им free. по барабану. Им главная игра. What about children, the elderly, people who are already sick? You know, I don't want to think about that. Я даже не хочу об этом думать. Он Back to the говорит. formula. If the operation is running again, there is most likely a lab working on an approximation of the virus. Им нужна формула. Getting everything in place for when the proper formula is available. Once it Когда is, формулу how long would it найдут, take to be unleashed? Как Depends on a быстро lot of они factors. вырвутся. Quicker than anyone would like. If anyone can find the original Если найдут scientist or оригинал, the то original formula, вопрос it's a matter of времени. time. If they find both? They'll have it ready almost Перейдут в instantaneously. режим боеготовности. Короче, какая-то стратегическая игра. Ладно, как мне открыть витрину? How do I get into the glass storage case? The storage locking mechanism is half broken, Механизм and I наполовину can't get it to сломан. open unless it's Я all the way пытался, fixed. но нет времени. А могу я попробовать? If you get it back Пожалуй. online, can I give it a try? Попробуй. Knock yourself out. Это правда, что Ревенант действует через подставных лиц? Is it true that Revenant only allows others to act for them? Let's hope so. If not, then we're terrible at our jobs. The truth is, we think they're us. Imagine what you could do with these Блин. resources if your aim Прямо- went askew. Вспоминается сериал популярный, российский, 2 сезона. Ой, там где играет Хабенский, продюсер. Известно, да не один там продюсер. Ну, в общем, сериал